ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੋਚ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਸਟੀਵ ਗਿਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਰੋਬਿਨਸ ਤੋਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਵ ਗਿਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Welcome to the program. Thank you. Thank you. So Steve, how did you get involved in this particular field? Yeah, a very good question. Mera experience, background, more counseling therapy. And what I found, counseling therapy is more people talking like more problem and they don't get better, healthier, right? And from counseling, I started practicing Tony Robbins' strategy, going to the seminar, and then it's more coaching. Mera experience that you need a little bit of counseling and more coaching, because coaching more solution focused. Right. And it made a background. See, I had some problems in my life. So that's made a purpose to give back and help others, because it also helps me. Wonderful. ਟੋਨੀ ਰੋਬਿਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਈਨ ਡਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀ ਹਾਰ ਏਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੌਬ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ। So ਜਦੋਂ balance ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, how important is balance in one's life and how to attain that? Absolutely, great question. And I've seen that so often. Mera clients might be multi-millionaires, right? And looking on the outside, they have everything success, right? And there's I like to say two main principles to master. One is the science of achievement. I read this book and I can master it. I know what to do. Steps. Or if I want to model your success, I do what you do. But people stay there. They stay stuck. And the second one is really important. That's the art of fulfillment, meaning to have gratitude, appreciation for what I have. And that's where people are missing and they're suffering. They might have the big house, many cars, but they don't have the sense of gratitude or fulfillment from it. So let's start on this journey as to ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਹਾਂਜੀ, great question. So for me, it comes to having two spiritual needs. That's to grow. Either I'm growing or I'm dying. Ultimate happiness, like being cushy, happy, comes from progress. To know that I'm moving forward in those areas. And then also to give back, to contribute, right? So in life, there's two states to be in. One is to be in a beautiful state, which is gratitude, abundance, giving, happiness, energy, being motivated, inspired. And if I'm not in a beautiful state, then I'm suffering. And suffering, but we don't say that. I say I'm busy, or I don't have time, or I'm stressed, or I'm worried, I'm sad. That's suffering. And to look at deeper, to acknowledge that I'm suffering is I'm taking the energy in. I'm making it somehow about me. Like mera ego, that like you said something to me and like how I'm feeling. And there's fear there. But to me, to be in a beautiful state, I want to put my focus on you. Not about me, I give the energy out. Yeah. I understand ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੋਜ਼ ਸਟੈਪਸ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਦੈਟ ਵੇ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, from where do you start? You know you are here and you want to reach here, but you have to manage those steps, you have to take those steps to reach to that particular destination. So what are those essentials which you feel which should be taken so that we can reach to our result? Yeah, perfect. There's 3 steps. Okay. Number 1 is having a clear target. Right. Because a lot of people, they experience that they have a lot of stuff in their head. But if I grab a pen and paper and I draw the target, like if this is my target of where I want to be, it's very specific. Ji. So every morning I wake up, I have that clear target, and that's what I'm after. And number 2, what's going to help me is having a purpose. Ji. I don't know the Punjabi word for purpose. Right. Maqsad. Maqsad. Right. But having that purpose, and that's the fuel to get my result. Right. Meaning like why it's a must for me, why it's important. And that's where my motivation comes from. And I need both. Like I can't just have purpose but not have the target, because then I don't know where I'm going. Right. And if I just know what I want but in mera feeling, mera dimag, I don't know why, then I'm never going to get there. Right. And number 3 is have some less rules. In life, in society, we have so many rules. Right. Like if I want to lose weight, I have to join the gym and do 2 hours a day. Who's going to do 2 hours a day? Right. So we have sometimes really strict rules. Right. Lessen the rules, and if you want to change your life, change your expectation for appreciation. Right. If you have more appreciation, less expectation. That's wonderful. Yeah. Let's go for a short break. ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, more of appreciation, because we are always concerned about the past, thinking about the future, and in present we don't understand the value of what we have, and then later on we regret for that. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਟੀਵ ਗਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੋਚ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਰੋਬਿਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਪਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। आज ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਫਾਈਬਰਟੈਕ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਈਬਰਟੈਕ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਸਿੰਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਹੈ? Fibertech Distributors serves all across North America. 604-507-2199. fibertechbc.ca। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੀਵ ਗਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੋਚ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਵ ਗਿਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਟੀਵ, ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲਾਈਕ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, the biggest thing too is for me to have appreciation, and you said something about my past. Everybody has a past. Yeah. And I believe our past is our past, and a lot of people made experience, they think that made a past, I can't change it, and I'm suffering because of something happened, somebody said something to me. But I'm here to tell you that we can change our past. Right. I can change my past by changing the meaning. If I change the whole meaning, everything changes. Right. Right? So if you think about it, somebody that, like I work with thousands of people that have addictions, right? And they think that, their life is over, but as soon as they start to get sober, they make that change. That thing that happened to them is the best thing that ever happened. And it's a blessing. So if I change the meaning of my past or made a perception, everything changes. Right.
Yeah. ਉਹ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਹੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਯੂ ਗੈਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਟ that doesn't sustain for long. For example ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਓਲਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ Absolutely. So you mentioned affirmations. Affirmations are good because affirmations are positive words, right? But positive words is not enough because it's still in my damag intellectual. We believe in incantation. Incantation is like a mantra, right? But I say it out loud and I say it with intensity with my body. And I don't think it, I get it inside my body. You do that for 5 days every morning looking in the mirror, you're going to feel something inside. I've done the research where people on medication, depression medication, right? I get them to look in front of the mirror and do the incantation over and over that I'm worth it, I can do it, I'm beautiful, I'm smart. Then they feel it and the whole thing changes. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ self confidence ਹਾਂਜੀ certainty yes and then what how then to continue with this ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ but the whole day is there the life is there life is happening you get bombarded with lots of things beautiful ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ beautiful so even the language I want to pay attention to the language even I can say I'm getting bombarded or I can say life is happening for me not to me mera perception is even if I'm driving to work right and how many times does somebody cut me off right mera perception that guy tried to do something to me now I'm driving fast but if I step back and made a perception that maybe he's going to the hospital maybe he's late for his first job or wife is giving birth I change my meaning and then I keep calm and the other thing is exercise a lot of fear anxiety is physiological in my body right so when I start to exercise and I put my body into it, it relieves stress. That's the biggest thing we can do every single day. Is I start a day with gratitude, appreciation, incantation by looking in the mirror, and find at least 20 to 25 minutes a day where serotonin, all this natural feel-good chemicals by moving, by exercise. So mind nu te body nu dono nu involve karna It's a oneness state when the mind and body are connected. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ basically a lot of suffering I see day to day is usually depression or stress right and addictions to some sort of addiction and ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਵੇਰੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ Yes, and or perceptions or anger, resentment, right? And again, because my focus is I have a one type of focus, and if I switch the meaning of it, then everything changes. Yeah. Wonderful. Meaning change ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਕੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ yourself to do that It's a beautiful question. People say 7 days, people say 21 days. I like to say in a moment. I do it in this moment and I feel better because I'm outside of that experience. And then you just stack that every day. It's like if I go to the gym to build muscle, I don't build that muscle one time. I build it repetition consistently. So there's no actual number. I'd seen it happen in a moment to 5 days to 7 days. But it all depends on the amount of focus and how bad you want it. And your desirability, how much you want to change yourself. It has to be a must. I don't believe in people talk about New Year's resolutions and that doesn't work because if I want to make that change, it's not going to come January 1st. Bilkul. It has to happen today. It has to be a must. And Steve, as we always say, change has to begin with ourselves. We always want to change different things, but until unless we are ready for it, nothing else can do Absolutely. That. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for being my guest today. Thank you. Thank you. ਸਟੀਵ ਗਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੈਕੰਡ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ।